para mí, para nosotros, para el pueblo. Welcome, welcome one more Sunday to Lily Sin Barreras, your house, my house, our house, the place where we share our love, our concerns, our contests. What are we thinking? What are we feeling? What do we want to see new on Lily Sin Barreras? ¿Qué podemos hacer para cambiar este mundo en que todos vivimos? Pero primeramente, como siempre, les quiero dar muchísimas gracias a todos aquellos que se preocupan sobre el programa, a todos aquellos que siempre nos llaman, nos dan sugerencias, quieren que vayamos a sus programas. Eso ya viene, ya viene, ya viene. Ya vamos a salir a la calle. Hi, Mike, how are you? Soon we will be out there in the street. Definitely, we are, God willing. Next Sunday, we will be serving our brothers and sisters. What an honor. Qué orgullo poder servirle a nuestros hermanos y hermanas. Continuamos en el South Park. I know Warren was there Sunday before. He was there tonight. And many of you think I'm crazy when I say this during my show. Warren Hardy has amazing conversations. Tiene unas conversaciones tan importantes. Y si van a la página de él, unfortunately for me, they're at 7:30, so I get to do the replay. But if you ever want to see a real conversation, heart to heart, Warren Hardy is doing it. So bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Besos y abrazos para aquellos que pasaron tiempo conmigo en Puerto Rico y para aquellos que continúan con nosotros. Hi, Eddie. How are you? It's great to see you. It's awesome to see you, even if it's on camera, huh? Isn't it crazy how we're doing all of these things now on camera? So we have Eddie. Oh, Mike, thanks for being with us. Last week, we had our marvelous, our incredible Enid Mercedes Rey. I know a lot of people liked her. She is coming back. She's traveling at the moment. Um, and she was proof that if we work hard and we pray our way through it and we have a good try, things can happen. And the work never ends, right? Si lo haces de todo corazón, el trabajo nunca termina. Para todos ustedes que me preguntan cómo pueden aportar, pues les voy a ser bien honesta. Antes de comenzar nuestro programa donde se van a ganar los premios, todo el mundo, Raquel Maldonado, nuestra merenguera, mamita, estás encendida, sigue compartiendo para yo seguir compartiendo. Raquel plays, sings, she dances her merengue and is a Puerto Rican treasure. So don't go too far. Your artists are right here, right here. And she's been traveling and it's been amazing to watch her. She has great music, great, great music. So buy it for your party, buy it for your heart, buy it for your soul. But I wanted to let you know that I'm in a pickle because para la semana que viene tengo bien poquito que ofrecerle a nuestros hermanos. So for next week, if you find it in your heart, we need underwears, we need t-shirts, the weather is changing, la temperatura está cambiando. Por favor, si me pueden dar una manita, se la voy a agradecer en el alma. Por favor, recuerden que todos nuestros hermanos, hoy son ellos, mañana somos nosotros, pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, lo que sea. Please share with everybody that we need every item we can get by Thursday. By Friday, I have to have everything packed. I'm going to do the cooking porque no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para comprar comida, pero definitivamente vamos a cocinar. So en mi cocinita estaré yo ahí cocinando como lo hemos hecho tantas veces. So I want to thank all of you. If you see me looking at a screen, it's because I am looking at your comments, which I could see here. Cuico, compartiendo al público de Springfield y Massachusetts, por favor, para todos ustedes que están lejitos y que no se le hace pues tan fácil llegar a mí porque yo estoy en el área de Hartford, Bristol, pueden mandar su donación a Lily Sin Barreras. Lo pueden hacer así si lo quieren por Zelle, por PayPal, por Cash App, y van a ver que utilizamos todo para nuestros hermanos. Estamos en una temporada, en estos momentos en que necesitamos sudaderas. ¿Por qué sudaderas? Why sweatshirts and sweatpants is because the weather is one day we're a little bit colder, one day is a little bit more bearable, so on and so forth. And it's so important for us to offer everything we can
with our brothers and sisters. Nos hacen falta galletitas, nos hace falta juguito, los Capri Sun, cositas así. Recuerden que todo lo ponemos en una fundita y en esa fundita se regala. Los pantaloncillos son vitales, los desodorantes, rasuradoras. Recuerden que todo esto es bueno para cuando usted va a viajar. So when you travel, think of this. Those are the things that we need when we travel, right? So people ask me all the time, well, why can't I, give you this whole pack of whatever? It's great. If you send me 100 of one, that's great. But I have to make these little packages and make sure that we can serve minimum 50 people. We've seen a lot more ladies. Hemos visto muchas más damas. Come to us, and the basics, the things that you would never think about: lotion, Vaseline is a friend. Todo eso, todo lo pueden comprar en la tienda del dólar. So if you're thinking, if you want to spend 10, $20, $5, you can go to the dollar store and you can get it. So if you don't want to do the shopping, again, you can hit us up on Cash App, PayPal, Zelle, whatever works for you. My team will make sure that we get it. Ay, qué linda, mi rubia desde Puerto Rico, te extraño mucho, mi rica, mi bella. En el concurso de hoy, lo que van a ver es personas que han abierto su corazón. We always have a contest, right? So if you're on YouTube, you're watching us, we send you our love. And what we're going to do is we're going to let you listen to what they have to say. I don't want you to fall in love with the beautiful faces, this and that. We want you to listen. No sé si ven abajo de la pantalla que dice listen, escucha. One of the things that I find that drives me to tears sometimes is that we're not able to listen. No podemos escuchar. Nos dejamos llevar tanto por las estéticas, nos llevamos we look at people from the outside and we're not listening. We need to listen. And I know that sometimes it's harder to listen. Pero todo lo que queremos, todos los seres humanos, es que se nos escuche, ¿verdad? Y que se nos crean nuestras historias. So I was just listening to, I'm an avid reader. I'm in love with Audible. Anything I can find to make me better, to offer you the best of me. And I was listening to Brene Brown. If you don't know who she is, you definitely look her up on YouTube. Todo lo que yo les digo, no tienen que comprar el libro, pueden ir a YouTube, pueden cambiar el lenguaje si quieren en español, en chino, en lo que ustedes quieran. Lo pueden cambiar. And so, busquen a Brene Brown, Les Brown, pero lo que les quiero traer a colación son 2 o 3 cositas que me han pasado. Ay, qué linda. Sí, tuve un proceso, esta semana un poquito difícil y por eso es que me veo un poquito más apagadita, pero mi corazón está aquí, te lo prometo. Karina, tan linda, sí, mi amor, estoy bien, todo está bien. Pero aparte de ese proceso, a través de ese proceso aprendí mucho, ¿verdad? De la gente que quiere a uno. Yo no todo lo comparto así en cámara y todo eso, comparto lo mejor de mí. I try to share the best of me with you. But my goal really is to have conversations. So próximamente vamos a salir a la calle. So if you have a story you want to tell us, if you want something to change, if you have a concern, and yo, Mari, ¿cómo estás? Preciosa, gracias por acompañarnos. If you have a story, if you want something that you go, why is this way? Can we discuss it? Or look what I have been able to do. Look, I started with being a single mother, not knowing where I was going to go. Look at me now. One of the many things that I encourage every woman to do, it's okay to say, look at me now. Se pueden aplaudir la una a la otra. I admire so many men who support the work that I do and others. It's okay. It's okay to look at yourself in the mirror and go, woohoo, look at me now. Con todos los miedos que yo tenía, con todas las dificultades que tenía, con todas las inseguridades que tenía, all of the concerns that I have, look at me now. I'm a warrior. And that's okay. However, we have been taught something differently. Y quería compartir esto con ustedes. Quiero compartirlo esto con ustedes.
nos celebramos muy poco. No nos miramos al espejo y decimos, wow, lo que yo he podido lograr. Jamás me lo imaginé. Las bendiciones que me ha dado Papá Dios, at least in my opinion. I think the Holy Father has had a lot to do with my journey, um, with everything I've done in my life. So I was thinking today, do you have anything that you go, I could not gotten out of that alone if it wasn't angels all over me. Call your angels by their name. If they have a name, call it spiritual. A flower spoke to you, a neighbor spoke to you, whatever it may be. I want you to know. Ay, gracias, Raquel. Cuento con todos ustedes. We need to make it. Me llegó Ketsi, perfecto. Por favor, por favor. Ketsi, ¿puedo contar la experiencia que tuve con Haley contigo allá en el Convention Center? La puedo contar. Ketsi es la madre de dos chicas, Emma y Haley. Ambas son súper talentosas. Yo soy de Puerto Rico y hola, Alejo, y tuve la oportunidad de ir con mi primita al centro de convenciones. Centro de convenciones completely different. I'm sorry, Excel, but we got some competition for you in Puerto Rico, man. We rock it. And to watch my niece, who's 15, who's a volleyball player, so is the little one, and watch her team in these big neon letters, like a little New York going on. I wanted to cry. I was like, Grandma would be so proud. So, so proud. I'm so proud of you, Haley. I'm so proud of you, Ketsy. Warren, what you doing here? You start your conversation at 7:30. I've been telling everybody to go on to your page. What you doing on mine, Holmes? Um, I'm telling you, I've been talking about you, Warren. I've been talking about the work that you've been doing, your conversations today at 7:30. So please, 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 please. I always share it so you guys can look at it. But let me just tell you, watching my little cousin, viendo a mi primita, en I don't know, en esa luz, mi abuela estuviera tan feliz, tan contenta. Had so many angels. Yep, I'm going to put all of this up so you guys can share one with the other. Every time you share the show, every time you share our work, you share mine, you share Warren's, you share Sarah's, you share Carlos, you are impacting the world. Cada vez that you do that, you are impacting the world. The energy that we send out there is fabulous. I also want to dedicate today, if I may, to my auntie who's 80 years old, Titi Luz. Her name is Light Luz. For all of you, she is in Puerto Rico, and my family on my father's side has done a fabulous job at celebrating her birthday. So one of my little brothers is over there, and I'm so happy they're there. I just came back from Puerto Rico. So that said, I did share some of the Puerto Rico stuff with you. We want to always thank Mr. Sarah Suler for supporting our show. We want to thank Mar Otero for supporting our show, for allowing us to do these contests. And people always say, well, why do you do the contests? It's a way to get us involved. It's a way to get us to have conversations. It's a way for us de hablar. Tenemos que hablar el uno con el otro, ¿verdad? Y contar nuestras historias para que la gente se anime. Nadie llegó empatinado, señoras y señores. All of us have a lot of work to do and have a lot to offer. So if we could start from a place of love. Okay, he who loves is not a chicken. He's a brave, brave soul. It takes a lot of strength to love. It takes a lot. So pretty soon, tell me, ¿qué te dice tu corazón? So I'm going to make it a lot easier for you guys. Okay? A lot easier. So we have a contest going on. Tenemos un concurso en este momento donde han llegado videos de personas que han estado escuchando el programa a través de YouTube, al igual que a través de nuestras redes sociales. Yo hago un café con Lily. I must big shout out to my boy, Gary, who said to my husband, please tell her to continue to do the coffees with Lily. I really like the messages, so that's awesome.
But my message is always the same. Always the same. If you want to see change, you got to be part of it. Si quieren ver cambios, tenemos que ser parte de ellos. And we got to support one another, one another, one another. We don't always have to agree. We have to support one another. So, pensemos en eso, marinemos eso un poquito, marinate that a little bit. Do we always have to agree on everything? No. But can we show up and support one another? Yes. Yes. Yes, 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 yes. So, I will start. The question was, and I'm going to get it here for many of you. La pregunta es, ¿qué te dice tu corazón? So, I would have answered this 2 weeks ago very differently, ¿verdad? ¿Qué te dice tu corazón? 2 weeks ago, I probably would have given you something lighter. A lo mejor, no sé. But this week, I have to tell you that I had a hard week. Yo tuve una semana difícil, but full of angels. Full of angels. I cried a lot this week. Yo lloré mucho esta semana. Mucho, 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 mucho. Yo lloré esta semana. Tenía que sacármelo del pecho. I had to cry and I had these beautiful people in my life. Thank you, Judy. Thank you, Jose Vega. Thank you, Josh. Thank you, thank you, thank you, thank you for drying my tears, for telling me it was going to be okay, for telling me it was okay for me to lean on them. Y eso es lo que yo quiero que este programa sea para usted. Un lugar donde usted pueda decir, hay un lugar que me escuchan, hay un lugar donde yo me puedo anclar, que la persona que nos está hablando sufre también como todos los demás. Estoy bien, pero necesitaba llorar y necesitaba confiar que las personas con quien yo estaba llorando me podían guardar la espalda. So I needed that. I needed that. And I was able to go to people and I was able to cry and I was able to lay it all out. And man, do I feel a lot better. A lot better. So I want to thank them all. All right. So that's what my week has been like. I had to cry, lots of prayer, lots of, mixed feelings, muchos sentimientos encontrados. A veces lo que hacemos diariamente, recibo mensajes como, ya no me quieres, ya no me hablas, ¿por qué no me ayudas? So on and so forth. And you become this punching bag for people emotionally because they're hurting themselves. So you got to stay in your lane and be able to say, I love you. I care about you. Te quiero mucho. But right now, this is all I can offer you. My ears. This is all I can offer you. My ears. So I want to share with you guys a little bit of what's happening in that area because then you'll find out and you'll say, ah. So again, this Sunday, we're going out there in faith like I do every time I go. What can I tell you? I can't imagine. I do it once a month. Warren is out there. I don't even know how many times. So that said, I shout out to Warren again. Please, 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 please go onto his page. And if you could support his mission, it's called Hype. It's amazing. Y aquí nos vamos. So, les confieso esto, por ahí anda. Margarita, todavía flanes. She makes some amazing custard. Todavía hay flanes por ahí. I just think if you want some custards, I'm telling you. Vanilla, coconut, cheese, it is the bomb. I don't know why she's not like opening up a shop because it is the bomb. So why do I share this with you? Well, it's very simple. I share my feelings sometimes with you so you know that you're not alone. No están solos, ¿verdad? Y eso es lo que compartimos aquí en Lili Sin Barrera. Les quiero dar muchísimas gracias a mi equipo de Buds Ads que siempre están pendientes, siempre me están llamando, qué podemos hacer, qué más podemos crear, para dónde vamos próximamente. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo y los aprecio muchísimo. Pero, ¿qué te dice tu corazón? Does anybody want to tell me? Mi corazón dice que te amo mucho. Sí, hay planes. Oh, I love you too. I love you too. I love you too. That's Margarita.
Cuénteme, ¿qué le dice su corazón? Y vamos a pasar por aquí. Some of them are in English, some of them are in Spanish. And yep, already people are texting because they wanted to do it privately. Absolutely had many angels help me with my journey. Thank you personally. And that's great. That's our mic. Here is Warren Hardy. For those of you who ask me all the time, how do you pronounce his name? There you go. He has a page, very, very deep conversations. And I always go watch the replay because now we're like on at the same time. He's 7:30, I'm 7 today. We love you, Warren, forever. We're going to support you. And his clothes are very, very nice. Compren, compren. You know what frustrates me sometimes because we go, oh, you're doing such a great job, and we don't buy people's products. They're doing such a good job, man. Hook them up, buy their product. Aquí tenemos a Marilyn y nos dice, hola, buenas noches a todos. Y seguimos, 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 seguimos. Alejo nos dice, hola. Seguimos por aquí. Margarita, ya le comenté lo que me dijo Margarita. Y por aquí sale, acá, acá, acá. Por ahí está Margarita. Vamos a ver quién más está por ahí. Antes de nosotros. You know, it takes a big man to say to a girl, I love you too. And this is love from one activist to another. This is what I'm talking about, people. This is what I'm talking about. If you can do that, you're in good shape, my friend. You are in good shape. So, ahí están los flanes, ahí está, mira, mira quién está por aquí, Getsi García, Getsi García. So, el concurso es de $50. Aquí está la cantante, mire, le estoy diciendo de verdad que vayan a su página, Raquel Maldonado. Raquel, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Llama si me necesitas en persona, por ahí de volunteer, mira para allá. Esa mujer está encendida, encendida. No la estoy alabando, señoras y señores. Sigan sus redes sociales y bien honesta y humilde que es. Gracias, gracias, gracias por apoyarnos y por compartir el programa. And here we go. ¿Qué te dice tu corazón? Pues mi corazón me dice que yo quiero continuar haciendo lo que estoy haciendo. Por ahí llegó Wandita, porque yo les voy a decir un chisme. Mari, mírala aquí, qué linda. Esta joven, bueno, más joven que yo, Mari es modelo, es una persona muy especial, muy linda. Donde quiera que me la encuentro, I always get this delicious hug from her. It's a real hug. And she's a mama, she's a model, she's all of these great things, and keeps it humble. We love you, Mari. Um, por ahí está Puerto Rico. Mira qué linda. Esa es la mamá de las dos niñas que le estoy hablando. En Puerto Rico hay un lugar, ahí están, Alejo. En Puerto Rico hay un lugar, there's a place in Puerto Rico, and I do have some videos, but I don't want to cheat you guys because my team is putting something really nice. Here's my girl, Wanda. And I want to share with you something about Wanda. And yes, I'm very emotional. That's part of my journey this week. Wanda es alguien que me envía un mensaje todos los días. Wanda sends me a message every day. So it's a message and it touches me every day. It's amazing. My cousin Margarita shoots me up also, but Wanda's messages sometimes are so powerful that it's like she is being sent by the Holy to make sure that I'm taken care of. So, Wendy, for that, I love you. And by the way, she was shopping with her granddaughter today and she didn't buy me anything. So, I'm not sure I want to talk to her anymore. Pero Wandy está conmigo. Wandita Bella is what I call her. Beautiful Wandita. She's with me every Sunday out there. It doesn't matter how cold it is, hot, whatever we got to do, she's out there with me once a month, every Sunday. So if you could give it up for Wandita, I'd be so grateful. So, so grateful. Miriam Cruz González, gracias por estar con nosotros y por visitarnos si es tu primera vez aquí con nosotros. Aquí nos tuteamos un poquito porque somos amiguitos y somos hermanitas. Ok, comenzamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón?
¿Qué te dice? Alguien me dice, ¿qué te dice tu corazón? What's your heart telling you? Do you ever listen to your heart? So I'm going to blow you out of the water before we start getting our winners. So here's what I hear all the time. La mente o el corazón. Here's what I hear all the time. You either have to decide, is it going to be your mind or your heart? I totally disagree. I think that if you are listening to your heart, you can find a way to take that really, really, really deep feeling, that thing that tells you should be doing something, esa cosa en tu corazón que te dice, todo el mundo dice, no, separa la mente del corazón. Yo digo, vaina, no, no lo tienes que hacer. Si escuchas a tu corazón, si lo escuchas a tu corazón, te va a indicar algunos sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los puedes transmitir intelectualmente? Does anybody have an idea how you do that? I'll give you one. My heart always tells me that I must provide information. How do I do that? By the show, by going out there. But that's what my heart tells me. My heart tells me you got all this stuff inside of you. You're not allowed to keep it. You got to share it. Pero ¿cómo lo hago intelectualmente? Pues me tengo que preparar. ¿Cómo lo hago? Compartiendo libros, hablando con gente, difundiendo información, saliendo a la calle, contando las historias, las buenas, las bonitas, las menos bonitas. Les voy a decir cómo se hace eso también. ¿Se me pueden contar ustedes? Ahí están escuchando su corazón. ¿Están escuchando su corazón? Ok. Me dicen por aquí, Ketsi me dice. Me dicen por aquí. Hoy triste, me acaban de dar noticias que alguien que quiero mucho y de la tercera edad le diagnosticaron el cáncer en el útero. ¿Le podemos dar amor a Ketsi? Porque aquí en esta casita damos mucho amor. ¿Le podemos dar amor a Ketsi? I think we can. We can get Ketsi some love. Prayers, Ketsi, and some love. Prayers and love. Lots of love for you, Ketsi. Lots of love. Been in your shoes. And we love you and we will always be there with you. So, negativos y positivos. De esta es la forma en que yo tomo mis decisiones. A ver, lápiz. Everybody has a piece of paper, crayons, whatever you want. So you can take what's in your heart and translate it into action, which is your intellect. How do I do this, right? Mi corazón me dice que debo de llamar a algo. ¿Cómo lo haces? Levantas el teléfono y lo llamas a esa persona, a él o a ellos. The result is not always going to be what you think it is. Sometimes it's great. Sometimes sometimes it's fabulous. Yo he llamado a una persona que siento la corazonada de que lo debo de llamar a él o a ella y me han colgado el teléfono, que no quieren saber de mí. ¿Ok? Pero yo seguí mi corazón y me siento mejor. ¿Verdad? La disputa todo el tiempo es, if you make the decision with your heart, you got to be careful because it may not be an intelligent decision. I disagree. As long as you're willing to do two things. Escucha a ambos. Can you listen to both? Can you listen to your heart? And can you listen to your mind? Okay? Positivo. You write it down in a line. So you divide your page, right? What's positive? What's a desire? What do you desire? Okay? And what could be negative about it? What could be negative about it? Right? What can be negative about it? So a veces el corazón te puede decir, you should call such and such. You should call Lily because she's mad at you, but you're thinking about her. Puedes llamar a Lily, el corazón te dice, ella está molesta contigo, todo eso, pero llámala. Y Lily te cuelga el teléfono. ¿Estás preparado o preparada para eso? Puede que llores, puedes que diga, pues, papá Dios, yo hice lo mejor de mí. Ahí lo dejé. Y ya.
O te puede dar coraje. Mira esta sinvergüenza, la llamo porque pienso en ella y mira lo que me hace. Can you believe what she did to me? If you're all about what she did to me, maybe you shouldn't follow that. Ok, so hacemos. El amigo más destructivo que tenemos es el amigo en la cabeza. Do you know that? The most destructive friend that we have that's been with us forever is in our brain. ¿Verdad? El enemigo más grande que hemos tenido, que se ha hecho el mejor amigo, ¿ok? O la mejor amiga tuya, está en tu cabeza. ¿Te lo compruebo? Estás muy gordita, estás muy flaquita. Ay, ¿para qué vas a hacer eso? Nobody's gonna care about it. Nobody cares about what you think. Nobody, ay, por favor, ya se te pasó el tiempo. Eso no es para ti. Ay, chica, por favor, forget that. That's more of a, fancy people thing. Why would they listen to you? Lily's already doing that. Such and such is already doing that. How many of you have had that voice forever and it's become your best friend, right? Because that's who you listen to. Well, sometimes you got to evict your best friend. A veces hay que decir, ¿tú sabes qué? Te tienes que callar la boca. Está hablando el mejor amigo o la mejor amiga que tienes en la cabeza. Sometimes you have to tell that so-called best friend that you've been having in your head forever to be quiet, that you're still going to do what's right, that you're still going to do what you believe needs to be done. Not easy, right? So, estrategias, si las quieres aprender, te puedes comunicar con nuestro equipo and we're going to do a whole workshop of the strategies that I use to make sure that happens. I didn't learn them easy. I didn't learn them easy. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Not everybody is going to be in agreement with you or what you want to do. So you got to be able to decide who you're going to share this with, right? You have to be able to decide who you're going to share with. You have to be able to know that some people will disappoint you. Eso no quiere decir que las personas son malas, simplemente que no pueden ver tu visión, que no pueden ver lo que tú estás pasando, que no pueden ver, que no pueden ver. That's okay. Those are their blinders. They're not yours. You gotta let it go. Y yo no estoy diciendo que inmediatamente lo va a dejar ir. Es un proceso. Es un proceso. But if you're not around a circle of people who can help you heal or you have strategies, te vas a quedar ahí adentro. Dale que tarde, dale que tarde, dale que tarde, dale que tarde. You know what I'm talking about, right? It's like a drum, doom, 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 all the time. And guess what? Time goes by. Time goes by, and guess what? Nobody cares. At the end of the day, nobody cares. Nobody cares what poison they put in your head. They don't care. They just threw it out there. And if you want to know more about that, you can follow the street doctor. She has a lot to say about that, and she's also a trainer. I like her very much, very, very much, and I like her work. So, dime lo positivo de algo que quieres hacer. Dime cuál es el deseo, ¿ok? Y cuál es lo negativo para ti. Pros y contras. I always tell any client that I work with who pays me and says, Lily, I want to spend $50 to spend 1 hour with you, $100 so I can spend 1 hour with you. I want to do my pros and my cons. Do I sell my house? Do I not sell my house? What do I know about real estate? It's about making a plan. Who do we know? ¿Quién conocemos? ¿Quién nos puede ayudar a hacer la venta? ¿Quién nos puede orientar? Lily, yo necesito ayuda con pagar mi renta. Okay, let's see who can help us. Who can't? Oh, I can't go to that agency because they know me. Yo no puedo ir a la agencia porque ellos me conocen. Okay, so that's not the agency. What else do we have? But are you willing to do the work? So, si tu corazón te dice que puedes confiar en alguien, que puedes confiar lo que tu corazón te dice, entonces puedes actuar en ello siempre y cuando no te vaya a hacer daño. That person hanging up on me
did not change my world. Didn't change anything. Cuando esa persona me colgó el teléfono cuando yo los llamé, porque sentía la necesidad de llamarlos, no me cambió el mundo. Me cambió el momento, pero no el mundo. ¿Y usted se atreve a llamar a alguien, a hacer su sueño? No, Lily, I'm too old, my time is gone by, I'm too skinny, I'm too tall, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a comenzar y los van a escuchar y me dicen ustedes si lo pueden escuchar. ¿Ok? ¿Listo? Can anybody tell me if you're ready? ¿Listo? Así le digo yo a mi nietecita, la pequeña. ¿Listo? ¿Quién me dice si? Are you ready? Is anybody ready? Coach Brenda Marie, síganla cara a cara contigo mismo. Síganla, síganla, que está haciendo cosas maravillosas. Sus mensajes son plan, 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 plan. Al pan, pan y el vino, vino. So we have with us Chetza Rodriguez, who I love. Chetza, I love you so, so much. Okay, I got one ready. Anybody else is ready? Oh, come on. Come on. I had a long week and I'm here with you. Okay, listo. Me dicen si pueden escuchar. A la una, a las dos. I feel like we should have a piñata. Okay, next time. Ready? Hola, buenas noches. Millón de gracias. ¿Por qué, mi hermana? Si usted se lo merece. Por ahí está. Para ustedes que están buscando a Coach Brenda Marie, vayan a sus redes sociales para que aprendan y la contraten también. O sea, lo que uno puede lograr. Cosas maravillosas. Ahí está ella. Y van a escuchar. Me dicen si pueden escuchar. Hola, buenas saludos. Mi nombre es Ketty García, soy de Puerto Rico y quisiera hablarle un poco sobre las cosas que habla mi corazón. A pesar de los duros golpes que me ha dado la... ¿Quién me dice que lo escuchan? Necesito saber que me dicen que lo escuchan. ¿Mi equipo? Ese que están mirando. Estoy mirando hacia abajo. ¿Sí lo escuchan? ¿Quién me dice si lo escuchan? ¿Me dicen que sí? Sí. Ok, bueno, vamos. Hola, buenas saludos. Mi nombre es Ketty García, soy de Puerto Rico y quisiera hablarle un poco sobre las cosas que habla mi corazón. A pesar de los duros golpes que me ha dado la vida, vivo agradecida del mero hecho de estar viva, de haber tenido la oportunidad de ser madre de dos chicas de 16 y 5 años que hoy día son deportistas, inteligentes y de muy buen corazón. De poder trabajar en el campo de la salud, que me da la oportunidad de ayudar a diariamente a gente que lo necesita. Dichosa de estar rodeada de familia y amistades que me impulsan a dar lo mejor de mí y ayudarme cuando más lo necesito. Un corazón rebelde muchas veces, pero de igual manera comprensivo, bondadoso, sensible, cariñoso. Un corazón que a pesar de los duros golpes que ha tenido y de las decepciones, está dispuesto a volver a amar, pero también agradecido de los desiertos y las batallas que he puesto en mi camino, porque me han hecho ver la vida de otra manera y con otros propósitos. Número uno, ¿están tomando nota? ¿Están tomando nota? Ay, no, pero están muy calladitos. Y cuando están muy calladitos, no sé si están tomando nota. ¿Están tomando nota? ¿Sí? Very mucho thank you. Oh, o quieren que se lo digan como Lola. Oiga, que hagan las cosas bien, que tomen notita. Esa es mi tía Lola. Viene la segunda, ¿están listos? ¿Listo? Me encanta decir eso. Hola, mi nombre es Marilyn y estoy participando del concurso de la señora Lili Sin Barreras. Bueno, ¿qué me dice mi corazón? Me dice que tengo una hermosa familia y que tengo que luchar por ella, por mis hijas, porque son el motor emotivo de mi vida, porque tengo una familia hermosa, porque soy una mujer guerrera, porque quiero salir adelante, porque quiero cumplir mis sueños y porque Dios está conmigo. Gracias. Lindo, lindo, lindo. Carmen Esquilín. Dime un poquito más, Raquel. Dime un poquito más. Número dos, yo espero que estén tomando cuenta,
Por favor. So, don't go anywhere. Do not go anywhere. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Hello, I'd like to share with everyone what's in my heart, what it has to say to me. Love unconditionally, show compassion, have respect, hold no grudges or ill will, and have forgiveness in your heart. Help those in need. Live the best life you can and be at peace with yourself. Share what's in your heart with others and let people know your true feelings. Enjoy yourself and the people around you. Thank you. Hello. Número 3. Señoras y señores, a votar. A votar. Le toca a ustedes votar. So it is your turn. It is your turn on Lily Sin Barreras to decide who your winner will be. If you liked more than one, you must express that as well. I love it when men also get in there with us. I love it, love it, love it, love it, love it. So let me know. What do you think? You have 3 videos of 2 different people, 3 different people, I'm sorry. And what have they told you? What have they told you? Who touched your heart? Who touched your heart? So it's time to vote. Los estoy esperando. Los estoy esperando. You can be the person who makes the decision. It is your vote. We need 3 votes. 3 votes. 3 votes. And see who can win. 3 votes. Who's saying? Number 2. 1 and 3. 1 and 3. Number 1. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. ¿Quién más? A votar. Number 3. Number 2. Number 2. El equipo, espero que me estén ayudando a tomar nota. Por favor. Equipo. Equipo, ¿me pueden tomar nota? Ustedes me ayudan mucho. Los quiero dejar con mucha información, como siempre, que le dejo saber. A un cariñito especial a quien era nuestra concejal en la ciudad de Hartford. Y les voy a decir porque a veces uno necesita ver. Mi equipo me está preparando ahí las respuestas para 1 and 2. 1 and 2. Morning, Lily. Okay, and you thought this was going to be easy. Trick, 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 trick. There's my boy Eddie. I love you, Eddie. Here's one more. You ready? You better be awake, man. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. Raquel, no me critique porque tú eres una profesional. Oh, you asked us to send a video concerning what is your heart saying. My heart is saying thank you, thank you, thank you. The beats are going fast and jumping for joy. There's been a cleansing in my heart these 4.5 years ago. It's getting filled with love, compassion, and caring. God is filling me up. The resurrection power is not dead anymore. It's living. It's alive again. I wanted to send this to you because shackles have been broken. They are falling off and more each day. So it's beating. There's fresh blood in me now. The old is gone. The new is new. So that's why this year's conference, the Love Revolution,
It's so important in September. So have a blessed day. Again, there's so much joy. Joy, joy, joy. Have a blessed day. Bye-bye. Y para hacer la cosa un poquito más complicado, there you have number 4. Con nosotros directamente está mi madre, literalmente mi madre directamente de Puerto Rico. Quiero enviarle un abrazo y un beso y mucha fe, muchas cosas ricas para Puerto Rico. Mi mamá estuvo todo el día de ayer sin electricidad, sin luz. So Puerto Rico continues to suffer. So let's not forget our brothers and sisters in Puerto Rico, in Puerto Rico, as people like to say. That's my mama right there, and she was running generators, so on and so forth. So definitely, Puerto Rico has not been able to recuperate, as sometimes we hear. So, ¿qué me dice mi equipo? Mi equipo está trabajando duro para dejarme saber. So I wanted to share with you guys that we do have, we have lost, there's nothing wrong with her. We have lost her in city council. She's moved on to other projects. We're going to have her back very, very, 3 días. Nos aclaran acá, casi 3 días. ¿Escuchan eso? Puerto Rico was without electricity for 3 days. 3 days. Does everybody have electricity now? Do we know? My contacts have not been able to reach me because, as I said, this was a tough week for me. So, can you believe that? And in that is included my mama. So, it hits us more than we know. All right. Espero por mi equipo. Wow. Espero por mi equipo. Espero el inbox por acá, que siempre me llega de mi equipo, para dejarme saber quién ha sido el ganador. So, my team will let me know. Who is the winner because they keep track of this. So, quería dejarles saber a ustedes, for those of you who know former Councilwoman Wildalis Bermudez, I wanted to show you, which she will probably kill me, but I can deal with it. So, el corazón me dice que lo comparta con ustedes, ¿ok? Y lo voy a compartir con ustedes. Una cosa más linda. Y lo voy a compartir con ustedes. El mensaje me llega abril 7 y dice, no sé si lo pueden leer, pensando en ti, I hope all is well. Esta era nuestra concejal Wildalis Bermúdez. ¿Cuándo sabes que un ser humano es súper, súper especial? Cuando, a pesar de que ya no está en la misma posición, they're not in the same position that they were. She's gone somewhere else, and we'll soon have her on the show, and she can tell us all about it. But for someone to remember you that way, it really shows their true colors. So let me know. Number 3 was inspiring, reminding us of the good habits to have. Ooh. All right. Also, number 2 shared that there is an action mode, working to make her dreams come true. All right. Número 1, dice la Raquel Maldonado, no está Raquel. Margarita nos dice 1 y 3. Margarita tiene el corazón bien grande. Dice que no quiero que nadie pierda. Wanda a igual, el 1 y el 3. Ketsi vota por el 1. A ver, y siguen. So you can continue to vote.
You can continue to vote. We have a few minutes before we go, but I wanted to share with you what really takes place here on here. Mis suegros son de Añasco, ellos tienen luz. Oh, so Maggie tells us that her in-laws are from a town called Añasco in Puerto Rico, and they have light. So thank God. I hope that all of you who believe in good vibes and prayers and all of that will continue to keep Puerto Rico in your prayers, as many, many people are totally dependent on having the service. It's not just about comfort. It's about breathing. It's about quality of life. Okay, it's about being able to do your work. It's about so many things. And it's about the so-called contracts that we always want to have. That's my opinion. That's nobody else's opinion but mine. We keep reinventing the wheel constantly, reinventing the wheel. So estoy esperando que mi equipo me diga por acá, por nuestro teléfono, y me diga cuáles son los números. So, and it looks like, oh yeah. You know what? Mi equipo no me está ayudando. Me dicen lo siguiente. This is the emoji that I got from my team. So it says like this, 1 and 2, yay! And then it says, but 3 is really good. What would you do if you were in my shoes? What would you do? So we have a few minutes, and before we go, and I'll tell you what my final decision is, because I got some goodies. My final decision is, I want to invite you. Ya por ahí estamos, ¿qué? ¿En abril? ¿Qué viene después de abril? ¿Alguien sabe? After April, what's that month? Does anybody know? There's something happening really special after April. ¿Qué viene por ahí? What happens in May? Does anybody know? What happens in May? What happens in May? Does anybody know? Because we got a really, really good surprise. ¿Qué pasa en mayo? ¿Qué es uno de los días feriados que se celebra en mayo? What are one of those holidays that we celebrate in May? Let's see. Mes de la mamita, the month of mama, of mommy, right? Of your mama. What else? Flowers bloom. Oh, I love that. What else? Pues les quiero dejar saber algo y me alegro que Brenda, deja ver Brenda, ¿estás por ahí Brenda todavía? Ah, linda, mi chula, qué linda, tanto que te quiero. Sí, pues viene el Día de las Madres, ¿verdad? Y tenemos tremenda sorpresa para ustedes. Memorial Day. Absolutely. Mayflowers. Yes, we should all go and meet up and maybe Elizabeth Park. What do you guys think? Maybe we should do something like that and just get to know each other. And that'd be great. Just have kind of a voto por uno, me dicen por ahí. Déjame ver si la coach está por ahí. Coach Brenda, deja ver si está por ahí. Deja ver si todavía la tengo conmigo. Por acá me dice que sí. So, en el evento que tuvo Coach Brenda Marie, que es una de las personas que pues yo le invito a todos ustedes que busquen como mentora, está en todas las redes sociales y ella es al pan pan y al vino vino, pero muy cariñosa, muy linda. Ella hizo un evento donde se me acercaron 2 personas. So Brenda, Coach Brenda Marie, she did this beautiful event for women, and 2 women got close to me and approached me and said, we would like to do something with the work that you do. And I suggested, what about Mother's Day? And they said, oh, that sounds great. So
if you send me a video and tell me why your mama, or it could be your sister, who's a great mama, okay, who is somebody who needs just to go to their hairdresser and be pampered and get flowers and all that kind of stuff, that mama could be it. So, tienes hasta el final de abril para enviarme ese video. So you have until the end of April to send your video. Make it short. Try to keep it under 30 seconds so my team can actually look at it. And then those we will really post. So you'll see it on the page. So make sure that you're comfortable with your video being posted. So si van a enviar un video, esta vez sí los tengo que poner en cámara, ¿verdad? Porque los auspiciadores son personas nuevas y no conocen nuestra dinámica y pues así nos cogen un poquito de confianza y nos siguen apoyando. El Día de las Madres. Pero sí, estoy con el mal hablada. Pero sí quiero que me hagan un favor. No esperes que nadie te nomine. Yo creo que la coach Brenda Marie va a estar de acuerdo conmigo. Me dice usted, coach, te puedes mirar tú al espejo o puedes pensar, mira, yo soy una madre fabulosa. Yo he luchado mucho. Yo sé querendona con mis pequeñitos o con mis grandotes como los míos que tienen sus 30, que ya soy abuela. Te puedes nominar tú misma. What about that? You can nominate yourself. I would love to see some of those nominations because that means, ladies, that we are developing and growing. It is okay. Dígame, a ver, yo sabía que la coach nos iba a ayudar con esto para que ustedes vean. Miren, miren, por aquí está. Y nos vamos al concurso a ver a los ganadores o las ganadoras. So don't go anywhere because we're there. You can nominate yourself. You can nominate yourself. Contigo mismo. ¿De acuerdo? ¿No dice la coach? Y la experiencia habla. Acuérdense que en mis adiestramientos y durante mis adiestramientos usted va a aprender las estrategias que yo sé como paciente de salud mental. Yo no hago coaching, que es lo que hace coach Brenda Marie. ¿Ok? Yo no hago coaching. Yo lo he que en mis adiestramientos o en mis Zooms, usted me puede hacer las consultas de cuáles han sido las estrategias que me llevaron desde el suicidio, la depresión, departamento de psiquiatría, a averiguar que luego de eso tenía una herida cerebral. So those are the strategies that you will learn in my trainings if you are interested. How do I keep myself healthy? What is it that I do? How do I do it? We do them in English and in Spanish because that's how we roll on Lely Sin Barreras. So if you are interested in those trainings, just leave us, good night, Eddie. Just leave us a message and my team will follow up. If you have a story that you would like us to cover, if you have a neighbor that you would like to help, si tienes alguien que necesita nuestra ayuda, por favor, escribe la página y si nosotros podemos ayudar, obviamente vamos a ayudar y si no, vamos a hacer el enlace con todos aquellos que sí pueden ayudar. Bueno, tenemos 4 videos, me dice mi equipo. Me confirma mi equipo que tenemos 4 videos. Me confirman. Vi a Raquel y ahora quiero cantar este merengue. Ya la vi y ya quiero cantar merengue. Ya, eso es así. Chetza me dice Mother's Day. Yep. Ahí vamos. ¿Cuántos videos tuvimos, equipo de WhatsApp? Que siempre están pendientes a todo lo que yo hago, porque si usted quiere un equipo de mercadeo que de verdad pueda hacerlo todo. Tuvimos 4, ¿cierto? 4. Me escriben y me dejan saber. A mí siempre me gusta dejarlos con algo que los haga pensar,
libritos, things that you can do. So I wanted to share with you, and all of your comments are important. So I just try to highlight as much as I can. Everybody's comment has been up here. Todos los comentarios han estado acá. Pero me perdonan un momentito. Pero hay un libro que me encanta y lo pueden pues adquirir en Audible, si así le gusta, que es donde usted escucha los libros. Para mí se me hace difícil pues cuando las palabras son así pequeñitas, se me hace un poquito difícil por mi vida a celebrar, pero con todo eso pues yo lo leo y lo mantengo aquí, lo mantengo allá. Pero este es un libro muy bueno, es uno de los primeros de New York Times, un bestseller. Y se llama The Body Keeps the Score. The Body Keeps the Score. Y lo que este libro nos ayuda a entender es que nuestra mente y nuestro cuerpo está conectado, especialmente cuando sufrimos trauma. So, yo se los recomiendo a todas aquellas personas que los quieran leer, que los quieran compartir, que se los quieran dar a alguien como un regalo o que lo quieran utilizar en su práctica, or you just want to read it because you just need support and you need to really understand that whatever has happened to you in your life and you have identified as traumatic will definitely affect your body. And how do you detox from that? So that said, here it comes. Here it comes. So son 3 o 4. Well, we had video from Michael Newman. We had video from Mari. We had video from Ketsi. And we had video from Marisol. So we had 4 videos that came in. So, confirmados 3. All right. So, here's how it goes before we get to the end of the show. Michael Newman, you are a winner. Ketsi Garcia, you are a winner. Anybody remember? Mari, you are a winner. Those were the highest votes. Congratulations to the 3 of you. We know how to find you, so we will send it via Cash App, PayPal, all of the ways that we have to catch on to you. We so much, le doy tantas gracias a todos ustedes que nos apoyan, que comparten el programa, que continúan apoyándonos. Vamos a salir próximamente, como le dije, a la calle, porque queremos saber, y le digo a la calle que no salen otros, ¿verdad? Vamos a estar en el norte, en el sur, en el este, el oeste, díganos, donde quiera que estamos. Pero yo tengo que ser leal y tengo que estar en la Park, en el Frog Hollow y en el norte de Hartford, y me voy para Springfield y me voy para Massachusetts, me voy para donde me inviten, y después nos vamos a dar un viajecito a Nueva York. Y cierro con esto. Me apena mucho de que siempre estemos buscando. It just hurts me that we're always looking for stories outside and in Hollywood. Love you, Hollywood. I appreciate so much what you do for all of us, to entertain us, to inspire us, to do all of those things. Pero, ¿y aquellos que no llegan a Hollywood? What about those who live in your neighborhood? What about those mothers, fathers, aunts, uncles, those who've come to this country with nothing and who have developed to be amazing, amazing human beings in the garden of humanity? Those are the stories I'm interested in telling. So for all of you, if you know where we should be, mi señora, esta vez le dejo a usted el ganador. Mi equipo me dice, yo no quiero definir, pero ya lo decidimos. So, Ketsi, eres ganadora. Michael, you are a winner.
Mari, you are a winner. So, para todos ustedes, para mí lo más importante es contar nuestras historias. So, if you would like me to tell your story, or you tell us your story. Raquel, tienes una historia muy interesante. Chetza, you are incredible. Wandita, I can't even get her in front of the camera. There's so many of you here that have a story. Mike, Warren, you have a story. Let's tell it. Let's not wait for anybody to tell our stories. You don't have to wait for the big channels to tell our stories. I'm willing to tell them if you're willing to share them. In my belief, in mi creencia, may God always protect you. May the angels guard you. I hope to hear more and more from you. I hear so many great things through inbox, through emails. Tell me what other topics you would like to talk about. ¿Y quién en tu comunidad está haciendo cosas lindas? ¿Quién tú crees que se merece que se le cuente su historia? You tell me, and I will try to follow. Again, God bless you. I'll see you soon. I jump onto Instagram just to give a wrap of what we done and a check-in, and I'll see you on Café con Lily on Monday through Friday. Los quiero mucho. No se pierdan el Café con Lily. Lo hago en inglés y en español. Que Dios me los acompañe. Y que tengan linda, linda, linda semana. Hagan algo lindo por usted y hagan algo lindo para el universo. Los quiero mucho.